Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen sich still weiterentwickeln, fast unbemerkt, während andere scheinbar auf der Stelle treten? Immer wieder die gleichen Problem durchleben. Die gleiche Bestätigung suchen und nie wirklich den Durchbruch schaffen? Ruhig, nachdenklich, langsames Tempo. Die Antwort darauf ist einfach. Alles will den kennen, und gleichzeitig unbequemer. Alles die meisten zugeben wollen. Leicht Bedingung auf, einfacher und unbequemer. Wahre Veränderung passiert nicht dann, wenn du dich erklärst. Pause sie entsteht nicht dadurch, dass du lauter wirst, schneller handelst oder dich ständig siegst. Ruhig, gleichmäßig, echt Transformation geschieht im Verborgenen. Tiefer, bedeutungsvoll in Momenten, die niemand sieht. Pause in den frühen Stunden des Tages. Sanft in den Entscheidungen, die du triffst, wenn keiner zuschaut. Bewusst, leicht verlangsamt in der stillen Arbeit, die dich von innen heraus neu formt. Ruhig ausklingen lassen. Genau hier entfaltet sich ein der kraftvollsten Wahrheiten. Leicht Steigerung stark entsteht nicht durch Darstellung, sondern durch Ausrichtung. Klar betonen es geht nicht darum, andere zu überzeugen. Pause es geht darum, dich selbst zu formen. Tiefer, fokussiert während will damit beschäftigt sind, ihr Schritt zu erklären, Bild zu perfektionieren oder Zustimmung zu sammeln. Gibt es einige wenige, die einfach handeln. Fließend leise. Pause konsequent. Pause unaufhaltsam. Stark betonen. Dies Menschen bewegen sich mit einer inneren Ruhe, die nicht gespielt ist. Ruhig, stabil ein Sicherheit, die nicht aus Applaus entsteht, sondern aus Klarheit. Betonen sie haben gelernt, Fortschritt über Aufmerksamkeit zu stellen. Bewusst Disziplin über Bestätigung. Pause und genau darin liegt das Paradox. Je weniger sie sagen, desto starker wirken sie. Leicht verstärken. Denn es gibt etwas Ansihensen Menschen, die nicht versuchen zu beeindrucken. Sanft ihr Preisen spricht, ohne dass sie viel Wort brauchen. Ruhig man spürt ihr Konzentration. Pause ihr Stabilität. Pause ihr Control. Pause und all das kommt nicht aus dem Bedürfnis, gesehen zu werden, sondern aus der Fähigkeit, basic zu bleiben. Tiefer tun. Still ist dabei kein Rucksack. Klar sie ist kein Zeichen von Schwäche. Etwas starker sie ist ein Werkzeug. Betonen ein Raum, in dem sich dein Denken klart, in dem dein Energie sich sammelt und nu ausrichtet. Ruhig, erklärend es ist der Moment, in dem du dich selbst erkennst, ohne Ablenkung, ohne Filter, ohne Lärm. Langsamer, eindringlich. Wenn du dich aus der permanenten Reizüberflutung lässt, passiert etwas Entscheidendes. Leicht Spannung aufbauen. Dein Verstand beginnt anders zu arbeiten. Ruhig wird ruhiger, aber gleichzeitig scharfer. Betonen du fängst in, Muster zu erkennen. Klar du siehst klarer. Wo du stehst und wohin du gehst. Fließend nicht, weil dir jemand den Weg zeigt, sondern weil du endlich Raum geschaffen hast. In selbst zu sehen. Bedeutungsvoll. Und genau deshalb meiden so viel Menschen die still. Ruhig nicht, weil sie leer ist, sondern weil sie ehrlich ist. Betonen in der Still gibt es kein Verstecken. Pause den Zweifel tauchen auf. Ruhiger tun, den Unsicherheiten. Pause die Gedanken, die du sonst übertanzt. Sanft und Stat sich innen zu stellen. Greifen will sofort wieder zum Handy, suchen Ablenkung. Vollen Jed Luki mit geraschen. Etwas schneller, dann bremsen. Doch Verdrängung lost nix. Klar, fest was du ignorierst, verschwindet nicht. Pause es sieht sich zurück, und wirkt im Hintergrund weiter. Ruhig es kostet dich Energie. Ohne dass du es bemerkst. Leicht betonen es beeinflusst den Entscheidungen. Ohne dass du es kontrollierst. Tiefer und irgendwann fühlst du dich erschöpft. Obwohl du nix greifbares getan hast. Langsamer, das ist kein Zufall. Kurs es ist die Folge von innerer Anordnung. Betonen von Gedanken, die nie zu Ende gedacht werden. Ruhig von Gefühlen, die nie verarbeitet werden. Pause. Warum also entschieden sich so viel Menschen immer wieder für den Lärm?
Fragend, liegt den Heben, while sie gelernt haben. Aufmerksamkeit mit Wort zu verwechseln. Betonen sichtbares Wort als Bedeutung interpretiert. Ruhig mehr Reaktionen. Desto wichtiger fühlt man sich. Neutral. Doch in Wahrheit halt dich dieses Muster in der Oberfläche. Ernst es zwingt dich, ständig zu reagieren. Statt bewusst zu handeln. Klar es verhindert, dass du in die Tiefgest dorthin, wo echte Entwicklung stattfindet. Langsamer, stell dir vor, du würdest damit aufhören. Ruhig, einladen stell dir vor, du würdest weniger erklären, weniger reagieren, weniger sagen, in die stattdessen mehr beobachten, mehr handeln, mehr aufbauen. Rhythmisch was Wort sich verändern? Pause, du würdest Energie zurückgewinnen. Klar mental Klarheit. Pause Fokus. Pause Dinge, die du unbewusst verloren hast, while du sie auf unsichtbare kleine Ablenkungen verteilt hast. Ruhig. Dein Verstand ist nicht dafür gemacht, tausend Eindruck pro Tag zu verarbeiten. Erklären ist dafür geschaffen, sich zu konzentrieren, betonen zu analysieren, Pause Entscheidungen zu treffen. Pause doch wenn ständig überladen ist, verliert dies Fähigkeit. Ruhig. Dann beginnt Unsicherheit. Pause du zweifelst. Pause du sagerst. Pause du hinterfragst selbst einfach Entscheidungen. Langsamer. Aber wenn du die Richtung änderst, wenn du bewusst still sollst, passiert das Gegenteil. Liegt Steigerung du wirst klarer. Pause stabiler. Pause entschlossener. Betonen. Selbstkontrolle entsteht genau dort. Ruhig nicht durch Zwang. Pause nicht durch Unterdrückung. Pause sondern durch Bewusstsein. Betonen durch die Fähigkeit nicht sofort zu reagieren. Ruhig nicht jede Emotion ausleben. Pause nicht jede Meinung zu verteidigen. Pause. Es geht darum bewusst zu wollen. Klar. Die jede dieser Entscheidungen formt dich. Ruhig nicht das was du sagst. Pause nicht das was du planst. Pause, sondern das, was du wiederholtest. Betonen. Dein Gehirn passt sich in dein Verhalten an. Erklärend Wiederholung schafft Struktur. Pause Struktur schafft Identität. Pause wenn du konsequent handelst, entsteht daraus eine Version von dir, die nicht mehr auf Motivation angewiesen ist. Ruhig. Denn Motivation ist unzuverlässig. Klar sie kommt die geht. Pause sie basiert auf Gefühlen. Pause. Die Gefühle verändern sich. Pause. Was bleibt ist Gewohnheit. Betonen. Die Gewohnheiten entstehen nicht durch große Ankündigungen. Ruhig sie entstehen durch klein, wiederholt Handlungen. Klar. Jeder Morgen, an dem du aufstehst, obwohl du keine Lust hast. Ruhig jeder Moment, in dem du dich für Arbeit entscheidest statt für Ablenkung. Pause jede Situation, in der du ruhig bleibst, obwohl du reagieren konntest. Pause. All das verändert dich. Sanft. Langsam. Pause unauffällig. Pause aber dauerhaft. Betonen. Währenddessen passiert etwas Interessantes. Du hörst auf? Bestätigung zu brauchen. Ruhig nicht, weil du sie ablehnst, sondern weil du sie nicht mehr benötigst. Klar. Du weißt, wer du bist, weil du es jeden Tag lebst. Bedeutungsvoll. Doch dieser Weg ist nicht einfach. Ruhig bringt Reibung mit sich. Pause vor allem mit deinem Umfeld. Pause Menschen sind darin gewohnt, dich auf ein bestimmt Weise zu sehen. Erklärend, wenn du dich veränderst, passt du nicht mehr in dieses Bild. Ruhig. Das führt zu Widerstand. Pause zu vergehen. Pause manchmal zu Kritik. Pause. Die Herausforderung besteht darin, trotzdem ruhig zu bleiben. Klar deinen Weg weiterzugehen. Und dich ständig zu erklären. Ruhig. Denn je mehr du erklärst, desto mehr verlierst du Fokus. Betonen du verschwendest Energie darauf, verstanden zu werden, anstatt voranzukommen. Ruhig. Stark seid sich darin, still weiterzugehen. Tiefer. Nicht aus Trotz. Pause sondern aus Klarheit. Betonen. Mit der Zeit entsteht daraus etwas, das schwer zu beschreiben ist. Aber sofort spürbar Wort. Ein ruhig, stabil Präsenz. Ruhig. Du bist nicht mehr getrieben. Pause. Nicht mehr abhängig von äußeren Reaktionen.
Pause du handelst aus Überzeugung. Nicht aus Impuls. Klar. Und genau das macht den Unterschied. Betonen. Menschen, die wirklich etwas aufbauen, verbringen wenig Zeit damit, darüber zu sprechen. Ruhig sie investieren ihre Energie in Umsetzung. Pause in Wiederholung. Pause in Verbesserung. Pause. Sie wissen, das wird keinen Fortschritt erzeugen, nur Handlungen tun das. Klar. Und so arbeiten sie weiter. Ruhig Tag für Tag. Pause ohne Lärm. Pause ohne Drama. Pause ohne Inszenierung. Pause. Von außen wirkt es unspektakulär. Ruhig von innen ist es kraftvoll. Betonen. Denn in dieser Stille entsteht etwas, das nicht sofort sichtbar ist, aber mit der Zeit unübersetzbar wird. Echte Veränderung. Langsamer. Kein plötzliche Explosion. Pause, kein dramatischer Wendepunkt. Pause, sondern ein kontinuierlicher Aufbau. Ruhig. Und irgendwann kommt der Moment, in dem die Ergebnis sichtbar werden. Aufbauend. Nicht, weil du sie angekündigt hast. Pause, sondern weil du sie aufgebaut hast. Betonen. Und genau dann wird klar. Still war nie leer. Ruhig sie war Vorbereitung. Betonen. Sie war der Raum, in dem du dich selbst erschaffen hast. Tief. Ohne Publikum. Pause ohne Applaus. Pause aber mit echter Substanz. Betonen. Und vielleicht ist das die wichtigste Frage von allen. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen auch wenn niemand zuschaut? Fragend. Ruhig. Bist du bereit, die Arbeit zu machen, ohne sofortige Anerkennung? Pause. Bist du bereit, dich selbst zu formen, ohne es ständig zu sehen? Pause. Denn wenn ja, dann beginnt etwas, das nur wenig wirklich erleben. Ruhig. Eine Entwicklung, die nicht von außen gesteuert wird. Pause. Sondern von innen. Betonen. Still. Pause klar. Pause unaufhaltsam. Stark. Langsam.